Hello guys, regarding sa upcoming tax changes para sa YouTube earnings. So gumawa ako ng tutorial step by step process kung paano mag-fill up ng form ng tax information. Okay, so first step, punta lang tayo sa AdSense natin. Login tayo doon, tapos tap lang natin ang payments sa AdSense natin. Okay, so after natin matap yung payments, lalabas yung ganitong form. So punta lang tayo sa manage settings. Pindutin lang natin ang manage settings, guys. Sundan nyo lang to. Then after that, lalabas yung ganito, yung US tax info. Nakalagay dyan is add info ka lang, add tax info. Okay. So after that, lalabas yung ganito. Ganitong form ang lalabas, guys. So sundan mo lang siya. Okay. So add tax info ka lang. Then after that, diretso ka doon sa login. Login mo lang siya kasi yun yung account mo. After mong malogin, guys, lalabas yung ganitong form. Okay, United States tax info. So individual lang tayo kasi individual naman tayo, hindi tayo business. Okay, tick natin yung individual, then click natin ang no sa baba kasi hindi naman tayo US citizen. Unless kung US citizen ka, mag-yes ka. If not, no. Okay, so ang form na gagamitin natin is W8 ban na form. Okay, tick lang natin yung form na yan, guys. Okay, pag tick mo ng form na yan, lalabas yung ibang form, which is dun ka mag-fill up. Okay, so ganito, guys, ang lalabas muna is tax identity. Okay, pag may tax ka naman na i-type, pwede mong gamitin yung tax number mo dito para mas lessen yung percentage kasi meron tayong treaty with the US when it comes sa mga taxes. Okay, so type mo lang yung full name mo doon sa taas, name of the individual, tas yung foreign tin lalagay mo dyan sa baba, then next ka na. Okay, so after mo mag next, fill in mo lang yung mga information, yung address mo kasi tapos na tayo sa tin. So ang next nyan is address. Okay, pinakauna is tax identity, then next will be the address. Complete address, guys, importante, postal code at saka yung address nyo. Okay, after natin matapos sa tin, sa address, ang next nya is tax treaty. Okay, pindutin lang natin ang yes, then next natin. Okay, so dalawa na yung natapos natin. So sa tax treaty na tayo, sundan nyo lang. Next tayo. Okay, after nun next, makikita mo dito resident of the country, claiming treaty with the US. Tick lang natin yung box, then type natin yung Philippines. Okay, then after that, lalabas yung next na page. So makikita mo dito yung special rates and conditions. Kailangan mo i-tick lahat ng box, tapos click mo yung articles and paragraph. Okay, then sa withholding rate din, i-click mo din yan. So after mo maklik yung withholding rate, may makikita ka dyan 0% or reduced treaty rate. Yan ang kunin mo. Tapos click mo lang sa baba yung box ulit. Then yung tatlong box, click mo lang siya. Okay, then after that, guys, next box ulit tayo. Ganun pa rin ang gagawin natin. Mark lang natin lahat ng box. Then same articles and paragraph, tick natin. Tapos withholding rate, tick natin yung next box ulit. Bali tatlong box yan, guys. Then after that, next ulit gawin natin sa tatlo. Bali tatlong options yan eh. Yung sa special rates and condition niya, services, yung motion picture, at saka yung other copyright. Then next na tayo agad. Okay, so next page, guys, dito makikita natin na tapos na tayo sa tax identity, address, tax treaty, document preview. Ang next, guys, is certification. So tick lang natin yung box ng certification. Certify lang natin yung details na nilagay natin. So confirm natin. So after mo i-confirm, tick mo lang yung next button para mapunta ka doon sa isa pang page. Diyan sa biniliguan ko, guys, dyan mo ilalagay yung full name mo. Then may nakalagay sa babang, yes, I am the person listed in the signature. Tick mo lang yung yes kasi sa'yo naman yan.
then mag-next ka na para mapunta ka sa isa pang form. Okay, so last form na yun siya, guys. Okay, sa last form makikita mo dito yung activity services performed in the US. So, meron ba tayong mga activities na ginagawa sa US? Yes, meron. Kasi minsan, di ba, may nanonood din sa atin sa US. So, i-click lang natin ang yes. Okay? Then, sa baba, status change affidavit natin. So, since meron naman na akong payments na na-receive before, so kailangan ko ilagay dito na I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. But then, kung wala ka pang na-receive before na payments, so bago pa lang, so i-click mo na yung I am providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payment yet. Okay? Yung sa taas. So, pagtapos ka na guys, bago natin i-submit, so, review natin yung tax identity natin, address, kung tama, tax treaty, tama ba yung information na nilagay natin, document preview, certification, at saka yung activities and services performed in the US affidavit. Kung tama na lahat guys, click na natin yung submit. After mo mag-submit, lalabas yung ganitong form, may nakalagay na approval, makikita mo yung mga percentage doon sa baba, yung tatlong pinerform natin kanina, makikita mo doon yung mga kinlaim natin na mga taxes doon sa mga revenue natin na nakukuha sa US guys. And also, after mo ma-approve niyan, may ma-receive kang email, automatic na email sa'yo na okay na yung pag-file mo ng tax information mo. So, ganito guys, makikita nyo, tax information has been approved. So, that's it guys. Ganun lang kasimple. So, 6 na steps lang susundan natin para makapag-file ng tax information. Maraming thank you. Keep safe kayong lahat.